Mubashara mtazamaji kutoka hapa katika chumba cha matangazo jijini Nairobi. Mimi ni mtangazaji wako Paul Kilobi, ikiwa ni tarehe 6 mwezi Disemba mwaka 2022. Wakati wa kukujuza ni yepi ambayo yanajiri katika maeneo tofauti humu nchini imewadia. Tutakuwa tunafuatilia taarifa kemkem, mojawapo kwenye taarifa kuu. Baadhi tu ya taarifa ambazo tutakuwa tunafuatilia kwenye taarifa zetu. Kwanza kabisa, labda kama mwelekezi wangu anaweza kutuonyesha, ni kwamba Rais William Ruto atakuwa anazuru katika kaunti ya Machakos anakotarajiwa kufungua mradi wa nyumba za bei nafuu, na baadaye atakuwa anakutana na viongozi kutoka eneo hilo. Na mbali na hayo pia vile mahakama kutoa uamuzi wa ombi la kuondolewa kwa kesi ya mauaji ya bwenyenye Mholanzi Tob Cohen. Ni baada ya afisi ya DPP kusema kwamba baadhi ya mashahidi walijiondoa. Na pia mbali na hayo pia kamati ya Seneti ya Afya ya kuzuru katika hospitali ya Kenyatta katika uchunguzi wao wa mazingira yaliyopelekea kifo tatanishi cha Travis Maina aliyefikishwa hospitalini humo akiwa na jembe kichwani na kusemekana kukosa huduma. Hizi ni baadhi tu ya taarifa ambazo tutakuwa tunazidi kufuatilia mchana kutwa, na kisha baadaye tutakuwa tunaungana na waandishi wetu wa habari ambao wamekita kambi katika maeneo hayo. Nitakuwa nimefanya dhihaka iwapo nitakosa kukufunza mawili matatu katika maisha ya kila siku. Hebu tupate methali. Methali ya leo: safari ya kesho hufungwa leo. Maana ya nje: safari ya kesho huandaliwa tangu leo. Methali hii ina maana kuwa jambo litakalohitajika huandaliwa mapema. Matumizi: hutumiwa kuhimiza maandalizi ya mapema kwa mambo yatakayohitajika baadaye. Bila shaka mtazamaji, wanasema kwamba safari ya kesho huanza leo, ama huanza kuandaliwa siku ya leo. Kwa wale ambao wana majukumu na azimio ya mwaka wa 2023, unafaa kuanza kujitayarisha sasa hivi. Moja kwa moja mtazamaji, tunang'oa nanga kwenye taarifa ambazo zingali zinachipuka. Ni kwamba katibu mkuu mpya wa mawasiliano Profesa Edward Kisiang'ani amepokea majukumu ya afisi hiyo kutoka kwa katibu anayeondoka Esther Koimet. Hebu kwa sasa tuvuke moja kwa moja tusikilize yanayojiri. If enough to survive political turbulence, and I have a reason to think that if you think along those lines, things will improve. And the last thing on media is that although the election has been a bit acrimonious because of many other reasons, and that is why that is the nature of our democracy, people disagreeing, but finally we keep quiet, we settle down. Under my stewardship, there will be no victimization of the media. We are not going to victimize. We have no space to even exact a revenge on media. The president has made it clear, and we agree. So don't look at government as an instrument that is going to start revenging. That was politics. We didn't want anybody to just agree with everybody. When you have a diversity of ideas, you come up with super ideas. So those who did not agree with certain political factions were right. The Constitution protects them. So we can't carry those disagreements. And you have seen a lot of our people who used to disagree during elections are now coming together, and the president has met very many people. So you have nothing to worry about government with regards to media performance. Nobody is going to victimize anybody. So in line with that, I want to send a special appeal to media. On behalf of our government, we want to make peace with the media. We would like to make peace and work together because we are serving the same people. If you have any issues which you don't agree with, let's talk about those issues in my office. I will be available to discuss with you as many things as possible. Some of them are about content which comes out and it's not true.
I was, for example, called by one of the media houses just a few days ago. I don't want to mention the name, but you can understand that now that you are giving the chiefs 5 police officers, you are taking us back to the Nyayo days, and that is you are bringing dictatorship. So I ask. Na mtazamaji, ni picha za moja kwa moja ambapo Profesa Edward Kisiang'ani kwa sasa anachukua majukumu mapya ya afisi yake. Tukiachana na hayo, kwingineko ni kwamba gavana wa Meru Kawira Mwangaza anakumbwa na masaibu mapya baada ya mswada mpya kutaka kubadiliwa kwake kuwasilishwa katika bunge la kaunti hiyo. Hatua hii inajiri juma moja baada ya mahakama kusitisha kujadili kusitishwa kwa mswada wa kubadiliwa kwake. Tuma za mswada mpya ni kama za ule wa kwanza za matumizi mabaya ya ofisi. Hoja hiyo imewasilishwa na mwakilishi wadi wa Bogeta Magharibi. Hebu kwa sasa tuvuke moja kwa moja tusikilize ni yapi ambaye yanajiri katika bunge hilo. At the Meru Teaching and Referral Hospital with us, the CECM for Finance is the only person legally empowered to grant such waivers, and directing county government officers to participate in furthering and advancing the interests of GOtv, the station owned by Mwangaza Advertiser Limited, a private company owned by the governor through our close relatives and proxies. Evidence of the governor's gross violation of Articles 201 and 271 of the Constitution, gross violation of Section 192 and 159 of the Public Finance Management Act of 2012, gross violation of Section 12 and 24 of the Public Officer Ethics Act, gross violation of Section 16 and 35 of the Leadership and Integrity Act, gross misconduct and gross abuse of office is said in the video saved as an executive in the Plastic Drive, presented here with a transcript of translation of the videos attached as an executive to the affidavit in support of the motion. Further evidence is the Ethics and Anti-Corruption Commission letter dated the 19th of October 2022, and the documents attached as an 18B and Annex 18C to the affidavit in support. The other ground for the impeachment of the governor of Meru County is misconduct relating to the nomination of CECs. On or around the 8th November 2022, the governor engaged in gross misconduct and grossly violated Articles 10, 73 and 75 of the Constitution, and grossly violated Section 10(1) of the Public Appointments from the Assemblies Approval Act of 2017, and grossly violated Section 3, 4, 10, and 11 of the Meru County Detention Enhancement Fund Act 2016 by verifying the members of County Assembly for refusing to approve some County Executive Committee members or nominees at a public rally held at Kiangwa in West West. Falsely accusing the members of the Assembly of short-living custody retain and other nominees for appointment to the CEC. Illegally instructing custody retain to usurp the statutory functions of the West West Detention and Enhancement Fund Committee by identifying the persons that would benefit from the county bursary funds, failing to submit names of other candidates to the county assembly for approval for appointment to the CEC after the assembly rejected some of the nominees, reorganizing a government to 6 departments and 3 CEC members after the rejection of some nominees instead of submitting the names of other candidates to the county assembly for approval, and swearing to appoint to a government and actively work with losers of the 2022 county elections instead of the duly elected MCAs to star ranks within the assembly. Evidence of the governor's gross misconduct, gross violation of Articles 10, 73 and 75 of the Constitution, and gross violation of Section 10(1) of the Public Appointments, County Assembly's Approval Act of 2017, is set in the video saved as Annex 19 and Annex 20 in practice, presented here. The transcripts, the videos are attached as Annex 19A and Annex 20A to the affidavit in support of this motion. Mr. Speaker, I beg to lay the notice of the proposed motion on the table of the House.
Mtazamaji, ni picha za moja kwa moja kutoka katika kaunti ya Meru ambapo hoja nyingine ya kutaka kubanduliwa kwa gavana Kawira Mwangaza itakuwa inawasilishwa katika bunge hilo. Tutafuatilia taarifa hiyo kwa kina zaidi tukujuze mwendo wa baadaye. Kwingineko ni kwamba baraza la mitihani nchini limedokeza kuwa visa vya udanganyifu katika mitihani nchini vimepungua kwa kiasi kikubwa ikilinganishwa na mwaka iliyopita. Wakizungumza mapema leo na wakuu wa vituo vya mtihani huo, mwenyekiti wa baraza hilo David Njegere ameashiria kupendezwa na namna mtihani hiyo inavyoendeshwa, huku akidokeza kuwa hakuna mwanafunzi yeyote anayestahili kunyimwa fursa ya kukalia mtihani huo kwa sababu zozote zile. I must say and applaud the center managers and the multi-agency team, because in ordinary this year or this particular exam, they have done a brilliant job. And where there has been those cases, especially of the phones, you remember last week on Friday, we had some students in Dadaab who were found with phones. The invigilators and supervisors have now upped their game and they are doing a very good job in frisking, and therefore we are moving on pretty well. There is no child, not even one, who should be denied the opportunity to sit the exams for whatever reason. When they are expectant, we usually even take the exams to the hospital. Even the prisoners, we administer the exams where they are. So there is no child in this country who should be denied the opportunity to sit for the exams, least of all on matters to do with money. The government has already paid for all the examination administration fees, and there is no child who should be asked to pay any money, whether it is in the name of lunches or any other facilitation. Kwingineko mtazamaji, tukiachana na taarifa hiyo, ni kwamba mali yenye dhamani isiyojulikana imeteketea katika taasisi ya kiufundi ya Lodwar baada ya moto mkubwa kusambaa kwa jengo moja la kufanyia ufundi hapo jana mwendo wa saa 12 jioni. Mwalimu mkuu wa chuo hicho Daniel Esekon amesema moto huo ulisababishwa na hitilafu ya umeme na kupelekea uharibifu mkubwa wa jengo hilo lililokuwa la kufanyia mitihani ya kiufundi. Aidha, Esekon anasema kwamba wanafunzi watakosa kufanya mtihani wao baada ya moto kuharibu vifaa muhimu ya kufanyia mtihani wao. Wakazi eneo hilo wamewalaumu wazima moto kwa kuchelewa kuziba moto huo licha ya kuitwa mapema. Everything has been reduced to ashes. We have a lot of instructional materials in the class. We have engines. In fact, we had a new one that was brought by CMC Motors like 2 weeks ago. And we have those other valuable things. Is that now I may not be able to say that it is worth this, but we have lost a lot. Chanzo cha moto hatujui, lakini yale imechomeka ndani tumeona ni mingi sana. Tumeona vitu vya maengine siko ndani, vitu mingi sana samana ambayo zimechomeka ndani ya hiyo hall. Response ya moto ilikuwa sawa, lakini shida yenye ilikuwa wachache. Wako wachache sana, kwa sababu wangelikuwa wengi na gari mbili na watatanga ingine ingekuwa inafuata ingekuwa mzuri. Vitu mingi ingeweza kuchomeka namna hiyo. But simamoto ni walikuwa sawa. Mbali na hayo mtazamaji, kwa sasa tutavuka katika kaunti ya Migori ambapo gavana wa Migori Ochila Ayako ameendelea kuwakashifu viongozi wa eneo la Nyanza wanaotoa msaada wa chakula kwa wakazi na kuwashawishi viongozi wa upinzani kujiunga na serikali ya Kenya Kwanza, akisema kwamba ni haki ya wakazi wa Migori kuwajibikiwa na serikali na kwamba hawapaswi kubembelezwa na Rais William Ruto ili kuwapa maendeleo. Ayako alikuwa akizungumza wakati wa kuapishwa kwa mawaziri wa kaunti hiyo ambao anasema watasaidia pakubwa kutimiza ajenda zake kwa wakazi. Wiki jana baadhi ya waliokuwa wabunge kutoka mkoa huo walikashifu hatua ya kinara wa ODM Raila Odinga ya kufanya maandamano tarehe hapo kesho. Ayako sasa anawataka viongozi wa eneo hilo kuungana na Raila katika hafla ya kesho. That when we see wengine wakitembea Migori, Kisumu, wakienda kwingine wakisema ati turudi kwa serikali kwa sababu wameleta mahindi. They do not understand the constitution.
serikali ni wananchi na pesa yao. What wananchi expect is not to go and beg. They do not expect to come and beg Ochilo to serve them. They have already elected me and given me money through the county assembly. We have already elected the national government and given them money through our national assembly. Service. What we expect? Kama wale wanatafuta kazi, watafute kazi. If today we went to State House, tuambie Ruto kwamba tumekuja kwa serikali, kuna nafasi huko? Ile tunataka ni service. Hii porojo ya kuleta mahindi lori moja, alafu unasema kila mtu aingie kwa serikali. Aingie kwa serikali gani? Akuwe county commissioner ya Migori. Tukielekea maeneo ya pwani ni kwamba sekta ya uchumi wa bahari nchini inatarajiwa kuimarika pakubwa kufuatia uzinduzi wa taasisi ya kitaifa ya mafunzo ya ubaharia katika eneo bunge la Matuga katika kaunti ya Kwale. Waziri wa madini na masuala ya uchumi wa baharia Salim Mvurya aliongoza hafla ya uzinduzi wa ujenzi wa taasisi hiyo, ambapo wamesema kuwa shughuli nyingi za kibiashara nchini zinategemea pakubwa bahari inayounganisha mataifa ya Afrika Mashariki na ya Kati. Taasisi hiyo inayolenga kutoa mafunzo ya ujuzi wa taaluma kwa vijana wa humu nchini na wa kimataifa inatarajiwa kugharimu shilingi bilioni 1.2 kupitia ufadhili wa Benki ya Dunia. Awamu ya kwanza ya mradi huo umetarajiwa kutekelezwa chini ya usimamizi wa taasisi ya Kenya Coast National Polytechnic, ikigharimu shilingi milioni 806 katika muda wa miezi 18 zijazo. Gavana wa Kwale Fatuma Achani akisisitiza 70% ya nafasi za ajira zitakuwa zinatolewa kwa wakazi wa eneo hilo katika ujenzi wa taasisi hiyo. Katika biashara ya Kenya, 90% ya biashara ya kimataifa inafanyika katika bahari. Na kama biashara nyingi inafanyika katika bahari, ni muhimu kujenga uwezo vijana wetu ndio wawe na nafasi, ndio wawe na ujuzi wa kuweza kuchangia katika uchumi samawati kwa Jamhuri ya Kenya. Tumepeana ekari 40 kwa ajili ya maendeleo ya Wakenya wote, lakini zaidi ni maendeleo ya Wakwale. Tunaomba sisi Wakwale tupatiwe priority katika mradi huu. Kaunti hii imewekeza katika elimu. Sasa hivi tuna graduates wengi wa kila upande. Kwa hivyo mkitaka kila mtu ndani ya kaunti hii atapatikana. Tukitoka kwa mtazamaji, kwa sasa tunafululiza hadi katika maeneo pia ya Kwale, ambapo wakazi wa Nyango kutoka eneo bunge la Kinango katika kaunti ya Kwale wamelalamikia ongezeko la visa vya uvamizi wa wanyamapori katika makazi yao kutokana na janga la ukame lililokithiri katika eneo hilo linalopakana na hifadhi ya Kuranze. Wakazi hao wamenyoshea kidole cha lawama shirika la ufadhili wa wanyamapori nchini KWS, wakilitaka kuingilia kati kufuatia kero la uvamizi wa ndovu ambao wamekuwa wakivamia mashamba yao na kuharibu mimea wanayotegemea kupata chakula. Na hayo yanajiri baada ya zaidi ya familia 150 kupokea chakula cha msaada kutoka kwa wahisani waliotoa wito kwa serikali ya kaunti kuchimba mabwawa zaidi ili kukabiliana na tatizo la baa la njaa katika maeneo kame. Familia hizo zilipokea unga wa sima, mchele, sukari miongoni mwa bidhaa nyingine zilizogharimu takriban shilingi 200,000 kupitia muungano wa hudumu wa utalii katika kaunti hiyo. Hawa ni watu wa maana sana. Tunaomba uwainue. Mama. Yes. Wewe. Nenda upendo. Yes. Nyambula mrabu. Serikali ya kaunti ingekuwa na uwezo wa kuchimba mabwawa zaidi. Hawa watu wakawa na kilimo ama ukulima wa irrigation, kwa sababu ni land ambayo iko fertile, ardhi iko na rutuba vizuri. Kwa hiyo kama kuna kilimo cha kunyunyizia, wangepata chakula hata zaidi. Na kiangazi imetuumiza, wakati tulipoona mvua tukasema wacha tupande na sisi angalau tupate chakula kidogo ambao sisi wenyewe tumejitafutia. Lakini hawa wanyama saa hii imekuwa ni kero, si mchana, si usiku, hakuna mtu anatoka nje kwa sababu ya hawa wanyama. Kuna mama mmoja amevunjika mguu na jamaa wazee wawili wamepasuka vichwa, ni kwa sababu ya hawa wanyama pori.
Sasa hii watu wengi wamejizatiti kupanda mahindi kwa maana tumepata mvua kidogo, lakini ndovu wamezidi kutulemea sana. Sasa hii mimea inaanza kuchipuka, nao wanang'oa na kanyaga. Tunaomba shirika la KWS wawatoe hao wanyama warudishe sehemu za park, na sisi tuzidi kuwa na kilimo ambacho kitaweza kutusaidia ili hili janga la njaa linalotuumiza tuzidi kuliondosha. Kwa hivyo hiyo ni shida tumekuwa nayo, na tumeshirikiana na wananchi kusaidiana na shirika la KWS kurudisha hao wanyama mahali wanafaa wakuwe. Kwa hivyo shida ya ndovu iko, lakini kufikia hapo hatujapata maafa. Hakuna mtu ambaye amepoteza maisha kwa sababu ya ndovu, lakini wako wanajumuika na wananchi huku kwa makazi. Kwingineko ni kwamba watu 4 wamelazwa katika hospitali ya rufaa ya King Fahd mjini Lamu baada ya kuvamiwa kwa panga na visu na watu wasiojulikana. Katika kisa cha kwanza, watu 3 wa familia moja wakiwemo wavulana 2 wenye miaka 23 na 21 na mama yao mzazi wanauguza majeraha mabaya baada ya kukatwa kwa panga na wavamizi 2 wanaoishi katika mtaa mmoja wa Kandahari. Kwenye kisa hicho, washukiwa hao walivamia familia hiyo nyumbani kwao na kuanza kuwashambulia kwa panga, ingawa inahofiwa huenda ni kisa cha ulipizaji kisasi. Katika kisa cha pili, Mohamed Abod mwenye umri wa miaka 53, mkazi wa mtaa wa Kijitoni, anasema alivamiwa na genge la wavulana wapatao 20 alipokuwa akirudi nyumbani kutoka kutazama mechi moja ya kandanda ya Kombe la Dunia. Kwa binamba tuje hospitali, tukaja hospitali, wakatuambia tukimaliza hospitali tuende tuchukue P3 tuende polisi. Tukafanya hivyo. Sasa jioni yake saa 11 wale jamaa ndo wakaja nyumbani, wakatuvamia tena mara ya pili. Ndo matokeo akanumiza mimi, madhangu na brother. Na tuzidi kuwatafuta hawa, tumekuwa na movement nyingi za kuwatafuta, lakini wameingia mafichoni, lakini bado tutatafuta na inshallah tutawapata. Wazazi wajue kwamba watoto wao wanaenda kucheza na nani, wanatoka wanacheza na nani, wanajuana na nani, na pia wanashikana na nani, kwa sababu mtoto wako hawezi toka nyumbani bila wewe mzazi kumjua. Kwingineko mtazamaji, ni kwamba kesi ya kupinga ushindi wa gavana wa Busia Paul Otoma imeanza kusikizwa katika mahakama ya Busia. Kesi hiyo iliwasilishwa na wakili wake akiwemo mbunge wa Nambale John Sakwa. Washtakiwa wakuu ni tume ya uchaguzi ya IEBC kwa madai ya kutofautiana kwa idadi ya kura zilizozolewa na zinazopiganiwa. IEBC itawakilishwa na mawakili James Orengo, Rebecca Mogire na wengineo mbele ya jaji wa mahakama ya juu ya Bungoma David Kenei. Mtalangi and we shall name each of these. Mtalangi, Funula, Tessa South and Putla will only name this in this direction. Just want to ask you 2 questions about it. One, did you personally experience a person who would give assistance and so on the balance? And as you say, you obtain these forms from your agents. The allegation is not that there is an incorrect votes for one candidate or the other, that it is altered. If it's altered, then we do not know it as a correct. That's the point. You alter it. Once you alter on the 8th or the 9th of August 2022. Is that correct? And inside polling stations. Kutoka kwa mtazamaji, kwa sasa tunafululiza kwingineko ambapo familia ya mwanamke na wanawe waliouawa kule Marekani wanasemekana kwamba ndoa ya Mary Muchemi haikuwa na matatizo yoyote, huku wakielezea kutamayushwa na tukio hilo. Kwa mujibu wa kakake, dadake hakudokeza matatizo yoyote kwenye ndoa yake, kwani mumewe alikuwa na uhusiano mwema na familia yao.
iliripotiwa kuwa Mushemi mwenye umri wa miaka 49 na wanawe wawili walipigwa risasi na mumewe gari hadi kifo kabla ya Stanton kujiua siku ya Jumamosi wakiwa nyumbani kwa eneo la Louisville, Marekani. Yeye yule mtu alikuwa anaongea roho yake. If there was anything we could have known. By now we could have known that something is going on. In fact, even by the day she was leaving for the States, they spoke for quite a while, and she was even to buy some presents for the kids. So we had no idea that this was coming. No idea at all. We had a family group, and we would chat like every day, virtually every day. Any updates, how she's doing, when they are going out with the kids, the family. And we also used to chat with the husband. He was a very good friend of mine, and we used to inbox each other like on a daily basis regarding American politics. Mbali na hayo, mtazamaji, ni kwamba mwakilishi wa kina mama katika kaunti ya Kisii, Aburi Doris, pamoja ameandaa hafla ya kuhamasisha watoto wasichana dhidi ya tamaduni zilizopitwa na wakati kama vile tohara ya mtoto msichana. Kwamba wakati mwingine katika jamii ya Kisii wasichana wengi hupashwa tohara wakati kama huu kwa siri na wazazi wao, na tahadhari kali ikitolewa kwa wale watakaohusika na zoezi hilo, huku wakiwaandaa mabinti hao kuelekea shule ya Omobera ili kupata mafunzo kwa muda wa wiki moja. Wito ukitolewa kwa jamii ya Bagusi kujitenga na kuwapasha tohara wasichana wakati huu wa likizo ndefu. Now in Kisii town at night we have sex workers, young age. What are they doing their children? Tell them, use tools. Media tools are condoms. Use them. This will help you. It's not bad. So I thank Kenya Commercial Bank, because you realize the women reps, we've not received our affirmative action fund, but we are moving, we are rolling out. They've partnered with me. We are ready to train over 150. We had a target of 100, but they came and you can't send them away. Tukitoka kwa mtazamaji, kwa sasa tunafululiza kwingineko ambapo matabibu wameibua wasiwasi kwa ongezeko la watu wanaonunua dawa kwenye zahanati kabla ya kupata ushauri kwao. Wakizungumza katika mradi wa kuwapa wananchi huduma za bure za afya eneo la Athi River, matabibu hao wamedokeza kuwa iwapo magonjwa mengine yatatambulika mapema mwilini yanaweza kutibiwa. Hata hivyo, wananchi hao wamedai kuwa waliona kipato kidogo hawawezi kujimudu kutafuta huduma hizi za afya mapema. Waliohudhuria mradi huu aidha walipongeza hatua hiyo, wakisema ni afueni kubwa kwao. Mradi huu wa huduma bure za afya unaendelea kwa siku 3 na utajumlisha huduma za macho, saratani, ukimwi, ushauri na magonjwa ya kichwa. Hapa hivi matibabu ni free. Saizi venye ujumi inaendelea, hatujui natupeleka wapi. Kama mimi nilikuwa naumwa na meno, nimekuja hapa hivi kwa hii matibabu ya bure. Ningeenda kwa hospitali nyingine ningeitishwa pesa, na hiyo pesa sina. At least hii matibabu ya bure inatusaidia. The inception of blood transfusion unit, we have so far collected over 2,000 pints of blood, which has been utilized evenly throughout the county. And we are appealing to people to come and donate, to send their relatives whenever there is need for blood, because there's always need for blood. Watu unapata watu wengine pia hajafika hospitali kujua pressure yake. Watu wanashindwa kufika pale hospitali. Unapata wengine ni changamoto labda za kifedha. Unapata wengine changamoto labda ni za kupata ule uoga wa kufika pale hospitali amuone daktari aweze kumsaidia kwa ajili ya kupata matibabu. Kwa hivyo sasa wakifika hapa wanapata vipimo ambavyo vinafaa, wanapima pressure, wanapima sukari, wanapima kilo, wanaambiwa kama watu wengine ni chakula kinachangia kupata yale magonjwa ya sukari, labda kupata yale magonjwa ya pressure. Taarifa hiyo kwa sasa inatupeleka katika pumziko mafupi, lakini tukirejea tunakuja na mengi zaidi. Usiende mbali, zidi kutufuatilia kwenye mitandao ya kijamii.
well do you know what's happening around you? Morning Cafe with heated political debates. Baraza la Siasa. Hiyo kitu azungumzie, angalie hali ya maisha ya watu. Informative health discussions. Business, farming. Tasty Wednesday, Fitness Thursday, and Feel Good Friday with amazing DJs, celebs, waimbaji, kuna comedians, alafu kuna wajinga, and music bands every Monday to Friday from 6 a.m. to 9 a.m. How well do you know what's happening around you? Morning Cafe with heated political debates. Baraza la Siasa. Hiyo kitu azungumzie, angalie hali ya maisha ya watu. Informative health discussions. Business, farming. Tasty Wednesday, Fitness Thursday,